Hola mis hermanos, ¿cómo están? Si el convicto criminal Donald Trump sabía que Ghislaine Maxwell estaba reclutando menores en su propio club, en Mar-a-Lago, el mismo lugar donde Epstein y Maxwell eran miembros, entonces no estamos hablando de ignorancia, estamos hablando de complicidad, porque no se trata solo de quién cometió el crimen, se trata de quién lo permitió, de quién lo vio suceder y no hizo nada. Recordemos, Trump era presidente cuando Epstein fue arrestado, después de años de impunidad, de acuerdos con el gobierno de George W. Bush, de una condena estatal que parecía diseñada para no incomodar. Epstein vivía tranquilo hasta que Michael Wolff lo entrevista y poco después lo apresan. Wolff, en un video colocado en su cuenta de Instagram, revela estas cosas. Escúchenlo, aquí se los voy a dejar al final del video. Escúchenlo por ustedes mismos. Durante el gobierno del convicto Trump, él ahora admite que Epstein le robaba empleadas de su spa, pero no eran empleadas cualquiera, eran menores de edad, niñas que no deberían estar trabajando en un spa, niñas que fueron reclutadas por Maxwell, niñas que terminaron en la red de abuso de Epstein. Entonces, ¿qué sabía el convicto Trump? Sabía para qué estaban siendo reclutadas, sabía que no eran masajistas sino víctimas, porque si lo sabía y aún así lo permitió que Epstein siguiera entrando, entonces no fue solo un robo personal, fue una operación encubierta bajo su techo, y si no lo sabía, ¿por qué ahora lo admite con tanta ligereza? Como si el problema fuera el robo de empleadas y no el abuso sistemático de menores. Giuffre, una de las víctimas, ya no está. Murió por suicidio en abril, o la silenciaron o la desaparecieron, pero su historia sigue viva, y las preguntas también. ¿Por qué esto no se puede cerrar con una declaración casual? Esto no se puede enterrar con una rueda de prensa. Esto es un caso que tenemos que llegar hasta el fondo, cueste lo que cueste. Así es, mis hermanos. Y como dice un dicho muy sabio, tanto peca el que mata a la vaca como el que le detiene la pata. Y este criminal está hasta el cuello de mierda, junto con todos sus compinches, que es a los que trata de que no salgan a la luz del día. Pero ¿hasta cuándo vamos a permitir que tanta corrupción siga gobernando en este país? Y nosotros criticamos a otros países cuando nosotros mismos estamos peor que todos. Mis hermanos, como siempre se los digo, cuídense mucho, que Dios me los bendiga a todos y nunca dejen de soñar. In 2007, Jeffrey Epstein entered into what's called a non-prosecution agreement with the federal government. He agreed to plead guilty on sexual abuse charges in the state of Florida with the understanding with the federal government that they would not also prosecute him. This is not that unusual. What is unusual, actually completely unique, is that the federal government in 2019, when Epstein was arrested, reneged on this non-prosecution agreement. The federal government has never done this before. I'm a little haunted by an aspect of this because my book, Siege, the second book I wrote about the Trump White House, came out in June 2019. And in that book, this was the first time that Epstein had spoken about his relationship to Donald Trump. Epstein was in Paris at the time and immediately called me with some alarm and said he had thought that he may have said much too much. When he returned from Paris, and that was some 10 days or so later, he was immediately arrested on the tarmac of Teterboro Airport. Epstein immediately and logically wondered if he was being shut up by Donald Trump, by Donald Trump's Justice Department in this arrest. But equally, and this is what Steve Bannon thought at the time, Bannon believed that the Southern District, which was the prosecuting department of the Justice Department, the Southern District in New York,
in a prosecution team bizarrely headed by the daughter of James Comey, Trump's bitter enemy, hadn't arrested Epstein precisely to get him to talk about Donald Trump. As it happened, the Epstein's lawyers in mid-July, late July, actually started to have a discussion with the Southern District, with the Justice Department, about Epstein talking about what he knew about various people, including Donald Trump. A week later, 10 days later, Epstein was dead.